Hi everybody, this is an introductory class to IPC. In this class we are going to learn the definition of crime, relationship between crime and morality, and the relationship between crime and tort. First of all, definition of crime. Crime is an act which is forbidden by law and revolting to the moral sentiments of the society. നിയമത്തിനാൽ വിലക്കപ്പെട്ടതും സൊസൈറ്റിയുടെ മോറൽ സെന്റിമെന്റ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുമുള്ള ആക്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. A crime is said to be committed only when an overt act causing physical or mental injury is happened. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടോ മെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ a crime is said to be committed. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രൈമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രൈം ഈസ് ആൻ ആക്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫോർബിഡൻ ബൈ ലോ ആൻഡ് റിവോൾട്ടിംഗ് ദ മോറൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. എ ക്രൈം ഈസ് സെഡ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് only when an overt act causing physical and mental injury is happen. Now let's look at the relationship between crime and morality. ക്രൈമിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. In ancient days, crime and morality were treated as coextensive, but nowadays crimes are not always based on morality. Ancient days ക്രൈംസും മൊറാലിറ്റിയും കോ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ എ ഡേയ്സ് ക്രൈംസ് ആർ നോട്ട് ആൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൊറാലിറ്റി. എപ്പോഴും ക്രൈംസ് വന്ന് മൊറാലിറ്റിയിൽ ധാർമ്മികതയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ദർ ആർ മെനി ഒഫൻസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ക്യാരി എനി മോറൽ സ്റ്റിഗ്മ. ഒരു തരത്തിലുള്ള മൊറാലിറ്റിയിലെ ഒരു ബാധിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മോറൽ സ്റ്റിഗ്മയും ഇല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള ക്രൈംസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വയലേഷൻസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ലോസ്. വയലേഷൻസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ക്യാരി എനി മോറൽ സ്റ്റിഗ്മ. Moral lapses like avarice, ingratitude, etc. are not punishable under the law as they are not treated as crimes. So moral lapses ആയിട്ടുള്ള avarice, that is greed, അതുപോലെ തന്നെ ingratitude, നന്ദിയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം തന്നെ not punishable under the law because they are not treated as crimes but they are moral lapses. Thus crime and morality do not always go together. Some are conflicting and some exist independently of each other. എപ്പോഴും ക്രൈമും മൊറാലിറ്റിയും ഒന്നിച്ചു പോകും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. സം ആർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതുണ്ട്. സം എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ, ഒന്നിനോടൊന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാധകമല്ലാതെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട്. Now let's see what are the differences between crimes and torts. ക്രൈംസിൻ്റെയും ടോട്ട്സിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഈ സ്ലൈഡ്സ് അത്രമാത്രം ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് സെയിം സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റിയോട് കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കാണണ്ട, ഇല്ല ഇത് പുതുതായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നോക്കുക. നമ്പർ 1, എ ടോട്ട് ഈസ് എ സിവിൽ റോങ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി whereas criminal offences are against the society. Number 2, a tort is a private wrong against a particular individual, but crimes are violation of public rights and duties. Number 3, private person takes action in cases of torts. In crimes, state or police take action. Number 4, civil court hears the cases of torts. Criminal court hears the cases of crimes. Number 5, compensation is the remedy in cases of torts, whereas punishment is by way of fine, imprisonment, etc. in cases of crimes. Number 6, no proof of mens rea needed against the defendant in case of torts, whereas in crimes, presence of mens rea must be proved against the offender for punishing him. Number 7, the defendant gets no benefit of doubt in cases of torts, but the accused gets the benefit of doubt in cases of crimes. Number 8, the parties are allowed to compromise in all cases of torts, whereas in crimes, chances for compromise is almost nil. Number 9, only the plaintiff can release the defendant by withdrawing his claim or compromising with him. In cases of crimes, generally the crime is not a pardonable offense. It is pardoned under certain circumstances by the sovereign power only. Number 10, burden of proof. In cases of torts, burden of proof changes from plaintiff to defendant and vice versa depending upon the nature of evidence, whereas in crimes the onus probandi, that is the burden of
proof is always on the prosecution. Number 11. In case of death of a tortfeasor, his legal representatives can be sued, except some cases like defamation, assault, etc. But in cases of crimes, death of an offender puts an end to prosecution.